Assalamualaikum boss. Osman, naka ite yi? Jaramadai, good morning. Jarama, good morning, man. Naka pram be. Amane, sante yàlla alhamdulillah naka. Alhamdulillah, yëpp ñu si jaama. Su la nekka. Alhamdulillah, ñu ngi ne rek naka affaire yi. Waaye xanaa kay foog naa yow yaa ma wala boy, tayi boy. Good. Ko tayi kañ boy la lay xam. Amane, ñu ngi ne rek. Soj ba ma dóor boy seda bi. Nga tayi bu yàgg si seda bi trop. Ah, Nga tayi dama dee yàgg si seda bi trop, man. Yàlla yaa ma dee. di ñëw wa. Yaa naka seen foofu yàlla sa yaram mi ngi tane. Alhamdulillah. Waaw, alhamdulillah. Ñu ngi fine, naka. Alhamdulillah. Tayi moom affaire yi moom. Yeah, that's good. Ñu ngi xanaa seeda tayi tuuti. Waaw, yéen foofu dafa seda. Waaw, mu ngi seeda tuuti rek. Sa mu ngi wàññeeku na nag ay dem doon yàlla moom doon gën a doon seeda waaye fan yi moom wàññeeku na tuuti waaye ba léegi nag ba léegi ay ñu ngi wallaay naka famille bi ak yaay Alhamdulillah. Alhamdulillah, ñu ngi ko ñu ngi si jaama. Naka sa famille yi si jaama. waaw alhamdulillah sant yàlla bu baax Yàlla jaama yàlla waay. allahumma amin ya rabbi min man ko ñëpp man Amiin si bëgg salaatu Fatiha. amin ya rabbi Welcome Vice. Welcome Vice President ñëw na. waaw mel ni dugg na tey Mr. Sen salaamaaleykum monsieur président monsieur Kandé nuyu naa leen Waaw jërëjëf waay. Mr. Vice. jërëjëf Islam Kandé monsieur président noo leen def fine thank you naka suba si ko delloo na ngeen def naka yite yi alhamdulillah sant yàlla bu baax fay ngi rek yéen a ngi ok Yeah. ma ne maa ngi ñu ngi nii rek otherwise yaa ngi cool Yes sir. ma diggante de ah waaye sa wax bi leeroo de alay network bi la Nelaw bi tey dafa mel ni yow sa bopp ngi xaw a te waaye yaa ngi clear agum right now. ah Waaye yaa ngi baax. Foog naa moom dafa nekk di share defe naa programme. ah ok loolu la kay foog ne network bi parce que man tamit initial nii la starté woon xam nga affaire yi Gambia network bi mooy loolu léegoo-léeg moom doo dee xam dafa nekk di bëri xam nga loolu mu ngi ko def naka dafa nekk di stay yow foofu from your end yaa ngi baax. xam naa ne moom waaw man moom maay ok di nuyu ñëpp xam naa ne maybe soo mënee adjust sa connection bi naka sax nga switch on up maybe mu li xam naa ne loolu la because internet bi fii moom sometimes mooy loolu but anyway in the meantime ñu nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu di ànd ak ñun ci programme bi it's good to be back again it's another Sunday comme ni ñu ko yàgga di defee di nuyu ñi nga xamante ne te key followers of this program and by the way ci ñi nga xamante ne ñu ngi yàgga di ànd ak ñun every Sunday from this time to sometime around 11 or so in this next 60 minutes or so then ñu waxtaanee
mbiri réew mi, mbiri kaaraange réew mi and everything relating to issues happening in the country comme nuñ ko yàgga di defee. So it's good to be back. The second Sunday of the year. So ñu jaajëfal ñëpp. And in a moment nañ dugg ci biir waxtaan bi and ñu gën a focus more on the justice for all union bi nga xamante dañ ko taxawal xeex nooteel mooy mbiri justice yoon ak yoonal ci dëkk bi in all sectors nag, right? And loolu is pretty much important and lu Mot Lamin as the president yàgga def la. And today again we would happily discuss about the union and some of the engagement, particularly on the transport sector. There's a lot of issues happening, and the president would bring clarity, leeral ci loolu. And daanaka loolu mooy waxtaan bi, and of course time permitting tamit we will touch on other issues. Ñëpp xam ne right now lu gën a yëngal dëkk bi mooy mbiri baagwee bii ni irregular migration. Kenn ñu ngi see ñàkk nit ñu bari, gis nañ police bi and security sector bi ñu ngi gën a focus on that di def luñ mun pour gis ne dinañ stop nit ñi, but dafa mel ni daal people are determined to go. Bu ñu amee time dinañ wax ci loolu tamit incha allah. So Presi ñu bàyyi la rek nga nuyoo dalal gaay laata ñuy soobu incha allah ci waxtaan bi. Thank you. Well, jërëjëf Mr. Kante, asalaamaaleykum Vice ak ñu jot a dugg si léegi si forum bi. Jërëjëf, welcome back to the program. And also, please be advised, you can always call while the program is going, while the program makes a contribution. Yeah. All right. Thank you. All right. Thank you very much. I think, that's a good reminder. Loolu am na solo ñu fàttali gaay yëpp, those that have been following the program ak ñi nga xamante ne they are recently coming on board, ñëpp mun nañoo dugga ci programme bi, call joxe seen contribution. Loolu tamit dafay gën a spice of the conversation, ku nekk ñu sa xalaat dafa am solo bu baax. Mr. Vice, are you back? Ndax yaa ngi with us? Ñoo déggalee bu baax. waaw leer na ke léegi mu ngi fay léegi leer na. All right, thank you. Jërëjëf, ñu ngi lay welcome again, and xam naa si kanam incha allah nañ la déggal bu baax ci waxtaan bi. And comme ni ma ko waxee dinañ gën a focus more on transport related issues, and last week discuss nañ ci lu bari and tey tamit dinañ ci gën a dellusiwaat in the update ci yenn development yu am in between since last week to date. So Mr. Faye, to start with, dafa mel ni daal mbir mi nga xamante ne lu ñu mujjee woon waxtaane about the issue of this manifest mu ngi gën a daal yokku seen diggante ak Gambia Transport Union, Justice for All Union, of course. Gis nañ ne police bi gën nañ cee dugal seen loxo di stop moto yi nga xamante ne ñoo jënd seen manifeste, forcé delloo li nga xamante ne moom mooy moto yi ci bundum. So li nga xamante ne General Transport Union ñoom ñoo ko jënd. So léegi nag ci mbir mi comme daanaka mu ngi bëgg a ëpp loxo wala daal coow li bari na, bëgg naa nga gën ñu ci gindi indi leeral wax ñu exactly details si ak naka la lan moo nekk di xew exactly ci mbir moomu leen. Well, jërëjëf Mr. Kante. So like you said, things are escalating. Why we expected this. Am nga lu gën a ne si xeex mooy sooy dugga si xeex nga xam yow what to expect. Gis na si loolu ñëwee danga ko mën a easily tackle and then use another door to make sure that those people do not succeed. So mbir mi nu mu fa demee mooy ne General Transport Union xam nañ ne they cannot come to us directly and stop us. So lu gars yi def léegi mooy especially Omar Ceesay mu ngi use connection am to the police ak tamit police yi mere bu ñu mere pour make sure ne ñu nasaxal ñu. So the game plan Omar Ceesay bu moo def mooy xam na ne mu gars yi mënuñ koo stop waaye su use these corrupt police officers ñoo xam ne ñu si yoon bi ak
leaders or commissioners to deal our time. Then I guess ne xam nga suñ customers yi nañ start to wonder, well, you waste my time. Like for example, last customer was delayed to the point after I had to step in. For whether they give you particulars or not, you need to go. So we realize that these people are not playing. All of a sudden, then you get some particulars in them. So man, like I'm say lumako bunti metal bum fi ibi na ko tejal because linde def mo linde buga pour mo fanan. So they don't even care because last time, especially a few times, they have driver being got a different. So I made driver bring your hair said they left everybody and every time we have to do stuff for them. I guess more waral get a difficult. Why I'm not gonna to drive a Kokumom. He's very stubborn and you're one guy and you cannot stop me. So I guess none of them between negative and which is very dangerous because so you see almost is a little Lisa negative but when them around get more involved with the police activities. Loli is another tactic they use, like I said. We have studied him. We did research on him to understand how he fights, and based on what we have received, we understand that this is one of the ways that he fights. See that Gambian mindset, that old Gambian mindset, ne hamna IGP, hamna ministry, because none of the associations see back in the day. Buñ gesto be xoolaat dafa ñëw dem si ministry bi nataaloo president bi nataaloo senior officials. So when you deal with kilifa yoo xam ne ñu ngi woon si game bi time boobu noonu te xam nga yow time boobu still ba léegi mu ngi happen soo gisee ñu ne IGP dañ ngi tiit soo gisee ñu ne ministre bi dañ ngi tiit kii soo ko yóbboo fi du dem fenn waaye ñun loolu lañ bëgg a ñëw change te loolu incha allah ñu ngi koo def police nag xam nga nit ki comme Gambia nu ma la ko waxee rek dañ di over exaggerate seen power but things get out of hand. One of the things that Luga and Mer Moine, because they've been talking about us. We've been hearing them talking about us, Justice for All, putting disband swing union because of the fact that in Bunue, Hamga, the Jahis were like a terrible suit, tier driver, so my driver in a combo area, a truck driver, tipper truck in I know Harsa near section 65. So on 665 city seat IGP Chicago Hamga so the extort guys 7,000 a day. So Harris Bono based on our investigation, they connection ñom rek lay dem because li xew moy am nga ñun comme mo la ko ñun we have this is our profession. So one nañu compromise police officer naka la de acté they target their victims mooy ñoo xam ne comme ni ma ko waxee understand loi bi comme suñ mbokki fan yi ak suñ mbokki poli ak suñ yeneen mbokk yu nekk si transport sector bi nga ñëw nga section 65 so li nga wax mooy I have to pay wala nga ñaan ko ngeen negotiate ba 5,000 minimum. So they were making a lot of money, but since we came we have stopped that. Man gën naa dégg ne sax I'm not gën naa dégg complaints and the driver dañ ko téye ñu ko charge 7,000 léegi lu ñu def mooy ay 1,800 waaye du dépenser 1,000 so which is fine we were okay with it su nekkee ne dafa def dara loo xam ne ni monetary fine bi loolu la wax no problem charge him that that's what we want. So this is the reason why one of the reasons why almost sees this will take this opportunity from the Muna use which is gonna backfire, So pretty much suma amee keneen problem ma gis ne yaa ngi nekk enemy problem yaa ngi nekk ko enemy li nga def da ngaa ñëw try pour team up a man to fight that person, right? Why ñun creating that environment police yi ñoo create that enmity suñ diggante dafa mel ni kilifa si kër rek nga ñëw di abuse sa power waaw my génnee dépasse my fay lii so which means I have to do whatever I want to do in the house. So when you do that you are creating an environment moo xam ne nii yow mii sa bopp sax du la favor after at first di nga foog ne ni ñu ne la ragal waaye ragaluñ la respect la waaye da ngaa dem ba si kanam gis sa jabar fippu sa xale yi fippu nga commencé nga ne waaw respect guñ ma but then you created that
environment because nga foog ne yow moom you are untouchable. So mbir mi daal nii la fa demee, and inshallah we will continue to fight this fight. Ngeen wax nañ ko gars yi Justice for All dafa ñëw pour toog, and inshallah we will beat them at their own game, inshallah. All right. Yes, as you said, like mbir yaa ngi escalate and all that, but ci beneen boor mën nañu wax tamit dafa xala maybe tey xel tuuti confusion somehow bu fekkee ne liñ jàpp ne mooy police bi amuñ benn authority legally ci yoon pour mun a stop benn moto bi nga xamante ne mu ngi def liggéeyam wala interfere ci mbiri opération surtout ci mbiri manifeste yi léegi luñ ci war a mun a la ci mooy lan moo tax ñoom ñu wala fan lañ mun a sukkandiko ñoom police bi ba ñu mun a def lu ñoo def jamono ji ci sa jàngat lan nga foog ne ñoom ñu ngi ko lu ñoo def ñu ngi koo def daal basically su fekkee ne amuñ benn authority wala legal point pour mun a def lu ñoo def ñoom ñàkk a xam bokk na si ak tamit the same old system ne police nga dañu war a ragal understand, and then most of them ñu ngi use the fact ne senior officials yi ñoom ñoo dee wax gars yi joxe gars order, like for example one of our incident where IGP was accused by Omar Cisse ne moom moo nekkoon si phone bi on a speakerphone mu wax officers yi to impound our vehicle till tomorrow, right? So da gis ne officers yi ñoom mindset wuñu am mooy because of IGP moo leen joxe that order, so they have to do it. Who are there to question it? So waaye ma bugg a delloo gars yi si suñ criminal offense code si or act bi section 5 bi mun laa wax ne ignorance of the law is not an excuse, which means that still it also includes but not limited to lu gars yi di wax ne waa because baram moom the order comes from top, right? Xam nga loolu yaa gën a Gambia, but then you are responsible for your actions. You are responsible to make sure that order to find out whether that order is lawful or unlawful, because if you execute an unlawful order and then let us say from a man, I do have every right to defend myself at whatever means necessary. So things like that, we have more. Ñoom xamuñ ne seen doole si police station la suñ ñëwee si court si it's gonna go in vain, waste my time or whatever. But at the end of the day, man su nekkee ne xam naa loi bi or ma am lawyer bu dëgër man foofu doo waste my time si court bi te happen na when I was really aggressive with the situation ba mën a wax nit ñi ne when the police approaches you and unlawfully try to arrest you or bully you or whatever, you can use whatever force necessary to neutralize that threat. And that incident happened in at Bruceby phase 2. Monica ku jamon ñaari police officer yi noonu ñu ko bëggoon a bully noonu. But after guy ñoo bëgg a toog a bagage yi di wax naan kooku was at a restricted area where cell phone was not supposed to be used, blah blah blah. And then we got involved. We actually found out the officer, our intelligence team found out the officers involved, one of them was not even supposed to be there. Dafa jógee from work another side muy dem seeti xarit dem ku dem naani ataya, who was at another side, at that side mu àgga foofu noonu mu bugg ko jaay doole xëcc ko jas ko kooku tamit jël paaka jamat ko tis bi demul fenn lu mujjee behind closed doors di ñaanaan fii ñoom ñoo fi nekka. See, this is the problem. So how do we expect things to be fixed when every time police yi tooñ behind closed doors we try to manipulate situation? So more than nothing will ever change. More than man, I lost so much respect for the Inspector General of Police, Sidi Mutatire, because the final media they preach about how nobody's above the law, respect whatever, and then behind closed door, come almost more definitely, right? We def jiko. So one of the reasons when you definitely better, then you merit. So you know, IGP. ñoom police yi ñoom seen wala ñu mere ak IGP tamit moo mere c'est fait obviously ñoom ñëpp commande ñu mere. Why the question now is comme nu ma ko waxee rek suñ kilifa kër yi dañoo def seen nonsense def lu leen ne
And then when we get tired of their abuse, their mental, psychological, or emotional abuse or financial abuse, and then we draw that line. Now all of a sudden, you know, key dafa yabate, key amut kilifa. So many kula wax dega. Defal dega. Understand nga? Comme last time, Mr. Rajo bi ku wax ne lu ma dee wax ne kii waxul dega, waruma ko wax fii Gambia la. Ci that mindset. So bañee kula wax dega kay. So bañee kula wax bul waxuloo dega kay. Waxal dega. And this is the problem. And they cannot enforce the law with their feelings or emotions or whatever, grudge, whatever. Because they are not above the law either. They are not above the law. And we will show them that they are not above the law. This is 21st century. Nikki, so how much one generation nga nega? Flat again. Because suñ bàyyi xel luy dox si dëkk yi yëpp. Because your mindset, may para, may fatally, but you don't need a gun. I keep telling them this to bring down an administration. Holal fi Venezuela, for example, that man, num no waxe America kay jël si ma ban yaakaar la amoon because for years mu noon disturb nit ñi right def lu ko neex gis loo yàlla boole ko ku ko doole ñu ñëw snatch ko si woon dëkkam understand as a president head of state about 30 million people sa dëkka because ñooñu dañ ko wone I got your back waaye xamuñ ne there were people within the system ñoo xam ne nii tamit they were tired of his shit. So at the end of the day, no mujhe, Americans, that's what they use. This is one of the oldest tactics. Is hungry for power, like the vice president. When you go to somebody like the vice president, okay, I don't have to run for election to be a president. I can smoothly transit to this, and bala next election be dina def dara lo xamne suma nit ñi nañ ma like or create system bo xamne na mëna win lottery. So moo tax may leen Gambia, there are so many ways. We are so backwards to the point that sometimes ñu de create our own downfall. Te bu soobee yàlla ñun dañ ko def si yooni rek teggin ak si yooni loi. Why one thing I know, we will not be bullied and we will not be intimidated, inshallah. All right. Lulu Darna. And talking about again the same issue, especially with the police involvement, James and Tahawai Chimbirmi, which can feel, and of course they're doing it because of not happy with the union, come no go ahead and ci loolu beneen mbir bi nga xamante ne dinañ ci gën a mënu understand ci nu moo demee wala ñu laajte beneen question mooy lan moo tax some officers senior officers ñu ngi leen wax ne ñu ngi leen station foofu ci Manilaba checkpoint bi te ñun ñu ngi joxe ay order ne Eme Touré moom moo give orders ne ñu nangu manifesti o taxawal moto yi nga xamante ne ci Justice for All manifest lañ amee loolu tamit ndax gëstu ngeen orders yooyu fan la jógee ko comme naa ko expliqué loolu ndax ay naka sax aji ci boppam moom moo ci bokka wala senior official si wala high command bi ñoom ñoo ci nekk ci gannaaw loolu wala naka ngeen xamee daal orders yooyu fan la nekk di joxe ne moto bi nga xamante ne mu ngi yore yéen seen manifeste mooy Justice for All ñu fexe ñu nangu ko seen loxo te loolu dafa mel ni mu ngi am te nekkul li nga xamante ne lu war a am la ci niñ ko understand. Well, foog naa suma understand sa question bi to answer that Eme Touré moom moo nekk fële Manilaba checkpoint. Waaw. Moom mooy raki IGP Inspector General of Police Sidi Mouta Touré. Okay. Understand? Okay. So Mom, he's right now on the hot seat because when the first incident happened, Monica that Lamin Jabate, Kulenyo Fufunoni, the unlawfully mounted checkpoint, the district drivers, the Udepas, right? So that night when he almost got into it with Director Mohamed Drame, Director of the Transport Sector. So we never see Elephant Binaga, see High Court legal, see Banjul headquarters. They reach out to him and everything. They investigated. Commissioner Munko like can more do. So our investigation team and intelligence team, we then found out who this person was from the department Lanega, Afumdega, right?
So how many he's on the hot seat, and they told him that he's not supposed to do that. Even his bosses know, they know they're not supposed to do this. Right? I mean, yeah, I'm going to matter the foof. Understand? You know, like they don't know, they are unaware. But like I said, we just play the long game. We're okay with that. So anyway, today, how many he's on the hot seat. So let me get more. Amor Cisse is using him because they're friends. So then you buy me motor daba because how many he's responsible for money. So I'm calling you kanam, right? So calling you kanam because more than senior. Like I said, the Gambian mentality more just because he more senior, like soon do a suffer, right? Because more senior. Who am I to ask questions? Understand? So when that happens, the father flow le pare mo fay funambe. So anga su fay funambe nyele suñ call after doko am. So they try to play that game. You understand games in it. They delay tactics and stuff like that. So limo issue be si yonde. They play games. Legi more than you get try to make sure that they get to or suma senior momo kora I mean impound vehicle. Who the hell do you think you are? I don't care if it is the borough. If it is borough more of course, but you have to have legal grounds to tell us why you are impounding us. Understand that? And one of the reasons what happened was part of the escort team, I mean, because sometimes they don't blame because they were gathering more evidence. But at the same time, I mean, time up. Understand that? So how many Yancy on? Because a corrupt police officer, one of the ways they behave, the fact test said what they can get away with you, test your knowledge. So for your guy, I guess they're gonna push. It's like a bully, they're bullies. As soon as this is my legal right, you have to give me reasons to go back. You cannot make up any reason either. So why Lulu did not stop, inshallah, Lulu mom amati. So you were stop, it will be based on something correct. They can use that, whatever. More oil drivers, so dealers manifest, make us correct to make sure that you grounds to make sure that you rent the guys on it. It's just that simple. So me know that. And MA is angry because hunger police that's how it works, like by your headquarters. When they're angry with you, when you say something, because it's definitely almost say gain a fee, what feel hamne amna, guy run, whatever they did with him, when you apologize. Right? Silo hamne is the truth. Man, I'm not like that. Man, I am not like that. So when you call what dega, so because the way we program, like how I'm on fee right now. It's my regular job. I have seniors. You know, they may want to it's not part of my job. I don't do it. What are they gonna do? So Nikki fanga am yakar sa bopa, fanga def gom sa bopa. Neko neki sa boss la like which means ne lumla wa doko sega because you have a family. You have a family. So yo te bring na Gambia, how many officers ling dugal si seniors dugal si yaba. Time bi jot ñu bay len ñu throw them out to the wolves open your leg to the wolves open your leg system vitamin that chief principal magistrate of Bundum former naka la mujjé the same thing nga am yeneen officers ñu demoon def conduct patrol ba kooku dee manina ba the same thing seen seniors yàlla unit right but then now ñu leen buy out there dafa soo si gaañoo police yu bari ñoo gaañu Gambia right now most of them they couldn't even take care of their medical bills so you police nga war a laajte sa boppa in situations like this yes you my boss I appreciate that I respect you but you respecting me too also dafa am pour def loo xam ne nii nga jox ma orders yoo xam ne nii they are lawful don't put me in a situation moo tax may la your mind should be stronger than your feelings because when your mind is not stronger than your feelings, this is what happens because yaa ngi xalaat ne gis ma defee ni su ma ko defee du ma promote understand wala ñoo laajte xam nga fii loyalty moo la jox promotion yoo xam ne ni sax even suñ la promotion sax still your life is at the same level ngas ne ko promotions yoo xam ne nii sax I understand maybe di si njëriñ sa bopp njëriñ si sa njaboot doo struggle li nga struggle promotions yoo xam ne ni tur la and promotions yi sax dañ ko war a xoolaat because nit ñi promote well billahi nit ñi promote Gambia it's sad because a law enforcement officer bro before you even get promoted to a sergeant or any other rank you have to take the test they have to test you to see your mental capacity
understand nga foo nekka psychologically emotionally ak si questions yëpp dafa nekka ñu assess la waaye naa gis sajin boo xam ne Gambia angale bu correct sax man rek la tane right because of the fact ne ida da nga def dara ñu bëgg laa gaañ o nga ñëw defal benn senior officer dara mu dugal la recommendation ñu lifin la moo tax most of our investigators doo xam ku baax ak ku bon we have great investigators. But ML dañoo wax ne all these promotions that are done are based on merit. ñoom loolu la ñu lay wax ne. It's just like when IGP comes out di wax ne nobody's above the law nañ respect citizenship but yet still behind closed doors mu ngi def loo xam ne ni is against the law mu ngi abuse power is abuse of office li loolu bari na Gambia dañuy matadi foofu comme ni ma ko waxee rek dañoo ñëw loolu is a Gambian thing dañoo ñëw jox la benn loxo kaay ma dimbale la but beneen mu ngi amee paaka si gannaaw di la xaar so what merits because comme lu gars yi waxoon new recruits yi bu ñu ñëwee ñu ne train nañ gars yi nii ak nii xoolal gars yi ñoo behave boy you cannot full training boy ñun xam nañ si jaar nañ si kuñ train xam nga ko ak kuñ trainul xam nga ko kuñ jàngal si yoon bu baax yoon bu dëggu xam nga ko ak koo xam ne dañ ko jàngal rek pour mu ñëw serve one person that's what you don't understand and how they behave all those things you have to look at those things key how he behave how he or she behaves so this is the issue so mooy problem bi waaye I know it will backfire because one of the ways you can also hold them accountable mooy when you sue them individually because ñoom lu ñu def mooy sue the IGP because this is how the Gambian think sue the IGP so they will drag the case especially so amee judge boo xam ne or magistrate boo xam ne nii you know obviously ñu ko xarit laa diw boy moval case waaye there is always a door. This is what people don't understand. So gisee man since ma ñëwee for the past 4 years su yaay closé bunta bi I'm able to look for other doors to move forward and still continue with our operation. It's because of the fact that man I expected all this. I've seen for so many years Gambians dañ bëgg a ñëw dimbale nit ñi but some people within the system dañ de paranoid ida kii dafa bëgg ñëw jël suma liggéey o kii ñëw daanaka daal joxloo gaay xaalis rek dafa lay koñe right so at the end of the day lu ñu def mooy ñooñu lañu dem si media bi di jooy di complain man I don't complain I look for another door pour woon la ne gannaaw yàlla ne ni kenn jurut ma understand nga ne fi nga nekka nit la fa teg te gannaaw yàlla ku la fa teg nit ñaa ko fa teg so at the end of the day su nekkee ne defloo sa liggéey I'm just gonna look for another door simple as that. All right. Thank you very much. At this juncture ma bala nga lifinagum tuuti and then I bring on Vice mu def jàngat ci li update bi nga indi and how things has been happening since last week to date. Mr. Sen déglu nga Mr. President ci leeral yu mu indi ci lu nekk di am diggante union bi and the police in particular ci mbiri manifeste bi naka nga jàngatee situation bi so far. jërëjëf Mr. Kanté jërëjëf Mr. President ñu jaajëfal askan wi nga xam ne ñuy teewlu ci jamono bi ci waxtu bi dimanche bi jot ñu amal taxawaay ak taxaw sel du ko jëmale ci tolluwaay réew mi rawatina taxawaay bi ci wàllum transport bi comme ni ko Mr. President wéralee rek mu doon kàddu yoo xam ne kàddu yi am solo la te li ko jëmale ci taxawaay bi nga xam ne kuréel bi fas yéene ko amal ko ngir coppi doxin ci wàllum transport bi muy wàllum dem ak dikk bi ci réew mi loolu nag bi ñu ko tàmbalee am na ci yenn ci ay jafe-jafe yoo xam ne mu ngi ko cay nemmeeku waaye comme ni ko Mr. Faye adoo rek te loolu yàgg naa nekk suma xalaat yàgg naa nekk suma gis-gis ma jàpp ne kuréel bi bu nekkee ne dafa taxaw ngir génne fi xeex bi nga xam ne moom dafa yàgga foog ñu prépare pour jànkuwanteel yenn jafe-jafe yi te loolu nag lu la ko may mooy nga di ko suraale parce que lépp lu la bett rek foog mu mul la waaye bu nekkee ne kenn nga ko prépare maanaam kenn nga amal wàccaay si wàllum lépp loo xam ne daf la gàllankoor ci liggéey bii nii wala ñoo xam ne dañu taxaw di la jéem a sàkkal ay pexe bu nekkee ne loolu wàññi ko ca ba muy teel amaana du la indil benn jafe-jafe xëy na jafe-jafe bi xëy na leneen la mënoon loo ko mën a indil moo dina su nekkee ne den la bett waaye boo xoolee réew mi nam bindoo ak réew mi système bi nga xam ne yàgg na fee nekka bu nekkee ne dafa am kuréel boo xam ne fas na yéene taxaw ngir génne fii yenn ci ay mbir yi nga xam ne ni moom la doon
transport bi doon doxalee ci wàllum dem ak dikk te loolu ëpp doole gi ci doomu aadama yi yeewoo ci mbir mi loolu fi waxu leen maanaam ñi see loru moo ëpp fuuf ñi nga xam ne ñu ngi ci am njëriñ bu nekkee ne kuréel bu ñu mel dafa fas yéene taxaw ngir loolu mu dee sa dakk ci réew mi foog ñu leen di sàkkal ay ndëgg sarax yoo xam ne nii dina leen nas ay pexe pour dina jëm a faagagal waaye loolu nag yaakaar naa ne warta nekk ki nga policiers yi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ nekk ñu surtout wàllum kaaraange gi parce que ñoom dañ nekk ñoo xam ne parce que yëpp lañ fi nekkal lépp loo xam ne dañ ko gis ne daal bu nekkee ne mu ngay dox ci réew te doxin boobu noonu nekkul doxin bu gën di mucc ayib ñoom seen wareef la seen jëbi bopp ñoo ci war a gën a taxaw ngir loolu saafara mën cee war a mën a am parce que ñoom it sarta ak luwaayu réew mi moo leen tënk waaye bu nekkee ne liggéey bi daal ñu ngi koy def wàllum parparloo la ca aju loolu am na jafe-jafe njeexantal boo xam ne amaan na mën na koo indil ci wàllum liggéey bi kon loolu lu ñu war a moytu la bàyyi ko xel bu baax a baax maanaam woy takkadeer yow woy laa wax ab doomu aadama boo xam ne nii saa su ne moom lu mu bëgg rek yow ci loolu ngay dem mu ñeel wàllum corruption géeg ngër yi loolu su nekkee ne yow dem na ba sa liggéey bi yaa ngi ko defee noonu amaana liggéey bi na ko askan wi war a séntu ci yow na mu war a jaaree ak ni nga ko war a defee mu ànd ak professionnel boo xam ne nii professionnalisme boo xam ne nii dina méngoog doxalin ak sa takkiwaay liggéey bi loolu mun naa indi jafe-jafe kon lu war daal mooy ñoom waruñu ak torlo maanaam dañ war a tëddee ñaaxaanaay parce que loolu lañ seen ci ñoom dañ taxaw pour di aar askan wi seen wàllum dëkkuwaay ak seen wàllum kaaraange ak sa takkiwaay réew mi kon lépp loo xam ne dañ koy def rek nañ ko def ci anam goo xam ne des naa dañ ci jiital intérêt su réew mi waaye duñ ci jiital intérêt ci seen boppa wala dañ ci jiital intérêt ci keneen loolu doon loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la kuréel bi nag mooy justice for all li moom dafa war a doon loo xam ne daf ñu war a motiver maanaam war naa doon loo xam ne lu ñu war a yokk jom la parce que boo nekkee ci dara sax ñaareel nga ca ne nii rek amuloo ci benn gàllankoor wala ñoo xam ne ñu ngi taxaw di la jëm a sàkkal ay pexe yooyu noonu xamal ne daanaka li nga nekk ñu ko bàyyi xel amaana bëriwul waaye boo gisee li tax li yëpp di antu te kuréel bi mu sosoo ak léegi daanaka motut ay ñetti weer rek la am wala su ko amee sax ñu du ko weesu ñu ngi def benn yokkute boo xam ne ñu ngi ko gis ci wàllum transport secteur bi comme que loolu moo gën a fës depuis kuréel bi mu taxawee loolu mu ngi fi ne kuréel bi am na beneen jéego boo xam ne ci jamono gi jot na koo taxawee daal di ko jëmale ci wàllum dama koy dikk pour lu war rek mooy fu mu nekk nii daal focus rek maanaam amul dara loo xam ne war nañu tiital wala ñu ko yokk di ko deltu ginnaaw li nga xam ne moo war taxawaayu kuréel bi mooy fi ñu teg suñu tànka nii dañ ko continuer fekk ñu ngi ko wéer ci satta ak luwaa maanaam fekk ñu nekkul di yàq luwaayu dëkk bi yaakaar naa amul dara loo xam ne dañ ko def il faut tiital suñu wàllum liggéey waaye police yi daal lu war daal mooy anim bu ñu defee seen liggéey daal na doon anim boo xam ne daal des naa gën di mucc ayib loolu daal yaakaar naa ne bu ñu ko defee xëy na dina gën a jàppale askan wi ñu yeewoo ci réew mi ngir seen liggéey gën a am solo waaye bu nekkee ne ñu ngi def liggéey boo xam ne amaana wàllum parparloo def dañ ko ci am wala ñu def ab liggéey di ci seet koo xam ne ni kooku moom intérêt am moom lañ jiital bàyyi intérêt si réew mi da ngaa gis loolu su amee rek foog jafe-jafe am te loolu doon na loo xam ne séntu wuñ ko ci ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ngir ñuy aar askan wi seen wàllum dëkkuwaay ak seen wàllum kaaraange Mr Kanté all right loolu am na solo léegi beneen laajte bi mooy ci ni situation bi nu mu demee of course police yi xam nañ ne ñoom they are law enforcers ñoom ñoo dee doxal mbiri loi waaye léegi ci doxalin bi nga xamante ne di gis nañ noonu lay nekk di doxale ni ko Mr President highlighté ci waxtaan ni mu expliqué lan nga foog ne lii loolu la woon xëy na taxawaay ñun suñ takkandir bi particularly di police ndax lii dafay wone ne comme ni ko Mr Faye waxee mbiri tàggat ñooy training buñ ko leen dee training dafa xala des wala ñàkk a xam def ci bokk waaye bu fekkee tamit yaa ngay doxal loi dafay baax li ngay def wala li ngay doxal nga xam ko ñàkk a xam bi dafay waral lu bëree bëri est-ce que loolu tamit mun nañ koo gis ci doxalin bi ci li ñoo doxale waaye amul ci bi sax ci yeneen parce que léegi police bi am yeneen doxalin yi ñoo def nit ñi rafetlu ko wax leen ne ngàcce ngaalam waaye léegi tamit am nuñ taxawee da ngay gis ne am na lu bari li nga xamante ne ñu ngi koo def daanaka méngoowut ak nit ñi fuñ leen di xaaree doxalin bi lan la wone ñun si suñ police bi si seen taxawaay surtout ci wàllum yoon ak yoonam. waaw doxalin bi mën naa koo tënk ci ñaar bala ba ci ñett bokk na ci bu ci jiitu mooy police dafa am lu leen di bàkkee ci réew mi Mr Kanté mooy dukku mooy corruption maanaam bu nekkee ne yow am nga loo xam ne da nga ko bëgg ci police sax
ñaareel foog nga jox ko dara maanaam am loo xam ne ni nga ko waroon neexal ko su ko defee loolu mu defal la ko loolu doon loo xam ne police yi loolu ñu ngi leen koo bàkkee maanaam loolu seen baax la dañ koy faral di def ñenn ñoo xam ne ñenn ci police yi seen i liggéey foog nga jébal leen koppar goo xam ne amaana li nga bëgg soo bëggee mu gaaw foog nga jox leen loo xam ne nii xëy na di leen ko war a mën a jëfandikoo loolu yaakaar naa ne waruñ ko séntu ci wàllum ab wuy takk der boo xam ne dafa war a def ab liggéeyam te buy def liggéeyam ñaare dafa am loo xam ne daf koy séntu koo xam ne ni dina ko jox beneen bi tamit mooy wàllum tàggatu boo xam ne Mr Faye mu ngi ko wax loolu mënuloo ko ci génne mooy seen xam-xam màcc bi nga xam ne waris na ko war a mën a màcc te ñu mën a def seen i liggéey caan bi nga xam ne dina gën di mucc ay loolu dafa doon loo xam ne ab jafe-jafe la ci réew mi parce que boo xoolee léegi ko muy takk der anim bu ñu defee seen i liggéey ñaareel bu dara xewee anim bañ koo defee ak nañuy jëflante askan wi nañuy communiquer soo leen xoolee da nga gis ni comme am na ci ñenn ñoo xam ne nii seen xam-xam des na màcc ngir liggéey bi nga xam ne moom la leen sàbb ngeen ñu war koo seetu Mr Faye am na fi lu fi wax mooy ñun de faral di promour maanaam di leen jébbal yenn ay nombal tànk comme ñu ne dañ yokko seen lijaasa seen xam-xam ñaareel si ñu yokkee seen lijaasa da ngaa gis ne muy takk der boobu noonu moom nu laataa ñu yokku xam-xamam nam meloon noonu la mel nañ ko daan wala nu mu daan jëflante ak nu mu mel si liggéey bi amul benn yokkute boo xam ne ni am na ci comme point boobu noonu Mr Faye loolu wax na fa nag lu am solo parce que loolu lu ñu war a xoolaale ci réew mi maanaam buy takk der anam di leen di promoter maanaam ñu da yokkee seen nombal tànk ci réew mi war naa doon loo xam ne ne war nañ ko seetantal parce que nit ki su nekkee ne yow da ngaa dox maanaam am na jéego yoo xam ne soo ko seexee yow da nga war a dem ci kanam waaye bu nekkee ne yow dañ la wax ne comme yokk nañ sa lijaasa yow fi nga nekkoon amul bañ cokkate bu ci am xam nga loolu dafa doon loo xam ne daanaka mën naa ko dippee ne lu xelewu la ma ne boo xoolee ba ci biir parloo daf ci nekka yow yaa ma neex yow su ma mbokk nga wala den xamante am nañ correction kaay fii ma dugalante la su ko defee ñu mën laa yokk sa lijaasa te fekk loolu kooku yelleexul place boobu noonu xam nga loolu lan la moo indi loolu dafa am jeexital boo xam ne dafa indi ci wàllum kaaraange yi maanaam bu nekkee ne yow jox nañ place boo xam ne yow sa xam-xam àggul foofu noonu yow yow looy def doo ko xam loolu dafa dellusiwaat ci askan bi maanaam ñi nga xam ne yow ñoo nga war a aar war leen di war a saytu liggéey bu ñu yaakaar ci yow doo ko def loolu lan moo la ko yóbbee mooy place bi nga xam ne moom nga toog moom nga yellowul loolu tamit loolu loo xam ne lu fës la ci wàllu mooy takk der am bu ñu defee seen liggéey boo leen xoolee rek ñenn ci ñoom da nga yow di nga gisee ne ñii amaana place bu ñu leen teg dafa doon place boo xam ne du liñ mérito maanaam dafa doon loo xam ne amaana connexion léegi moo leen ko dee may xam-xam la kii xam na ma kii suma mbokk la kaay ma dugal la kaay ma jàppalante loolu dafa doon loo xam ne comme dëkk bi ci jamono yi mooy Gambia dafi fës te loolu rek nekko sax ci secteur police yi boo demee ci yeneen kuréel yi yeneen bànqaas yi nekk ci réew mi loolu dafa fës te yaakaar naa ne bépp doomal tànk boo xam ne dañ koy jëbal doomu aadama kooku war naa yelloo place bi ndax kooku war ngaa xool ndax kii jàng na lii ndax xam na ko ndax yelloon na ko ndax xam-xamam àgg na fa ngeen ñu jëbal ko su nekkee ne loolu nekk loolu di ko xool waaye di xool na ko kii di xool ne kii suma mbokkal wala suma xarit la suma àndoon loolu la xamante naag papaam xamante naag ay mbokkam di ko jàppale rek loolu yow xamal ne yaa ngi koo lor yaa ngi lor askan bi yaa ngi lor réew mi kon loolu it bokk na ci li nga xam ne ci jamono bi ñu ko gis ci wàllu mooy takk der anam gi ñu defee seen liggéey lu ci gën a am solo daal mooy képp ku ñu tabb di la jëbal ndombal tànk place bi na nga ko yelloo tey ñu gën laa tàggat ngir sa xam-xam gën a màcc ci la ngay def amaana loolu su nekkee ne am na rek mun naa fànk lu bëri loo xam ne nii léegi-léegi mooy takk der dañ koy jànkuwanteel ci seen liggéey yi nga xam ne dañ koy def ak askan bi Mr Kante. all right jërëjëf thank you very much am na li nga xamante ne dañ ko wax ne yaa fi deeply rooted culture bi nga xamante mu ngi si suñ système bi xëy na confront ko du yomba te tamit xëy na luñ war a mën a seetaat la generally waaye ñu ngi gërëm ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu programme bi di leen fàttali rek na ngeen déglu di Gambia Guardian radio talk show bi nga xamante ne daf di faral di ñëw every dimanche every Sunday bi ñuy waxtaanee bi réew mi ci yu bëree bëri am tey focusing currently ci wàllu justice for all ci mbiri transport bi ak yu mel noonu update bi nga xamante ne président bi indi na ko ci lu xew diggante last week to date Mr President ñu continue and I want to ask this laajte bi nii mooy xam naa dinaa ci toftal beneen laajte bi mooy xëy na nit mun na kuy déglu mun naa laajte ok ban interest moo nekk ci mbiri manifeste bi la moo ci nekk bi tax xëy na issue bi nii mu escalate to this level and of course ba mu tax ñu gis ne sax police bi seen boppam gën nañ ci involve literally li doon dina xew ci yeneen yi mooy diggante justice for all ak of course the transport union but this time police bi gën nañ ci involve lan moo waral loolu boobu benn la ci say kàddu wax nga mbiri transport union président
Masisi of course last week tamit wax nga ci ne ñu ngi ko tuumal ne wala moom moo tuumal ne sax IGP boppam moom moo nekk di joxe ay order wala fale ci Sibanor nañ stop torok ki ak yu mel noonu ci mbiri manifeste bi pour ñu nangu ñu ko amee loolu tamit yéen yan gestu ngeen def ndax wala am ngeen ci ay firnde ci ne moom moo wax lu mel noonu ak ndax loolu am la tamit waaw jërëjëf lii moom tout in la laa ko def right jërëjëf Mr. Kente jërëjëf Vice contribution bu am na solo trop sa analysis so mbir mi sa first question bi mooy interest bu police yi am si manifeste bi so it's more of like a retaliation which is against the law like I said ñun bu ñëwee the place was a mess nit ki dafa wàcce foo xam ne sa amul signboard sa ñu ne no parking 5,000 3,000 right yow koo xam ne yow sa sarade sax su àggee foofu sax su ma yeneen la ñëw ak yow kii mu ngeen daan doole 4,000 boobu yaa ngi ko intimidate waaye nga tamit man driver yi laa dee blame especially góor yi moo tax ma dee xas gars yi si groupe bi rek lu ñëwee fi di wàcc ku la ñëw si biti ñu leen a not you cannot even fight for your rights ngay ñaan nit mu yàlla sa ak yelleef you know dama study so many drivers they are drivers you smart drivers yoo xam ne demuñ school waaye still ñu ngi laajte dañ ma dee call fii every time problème mu am ñu call ma ndax naka laa mën a defee nii seen code kisi naka laa mën a defee su ma xamul sax ma dem lijjantil gars yi understand nga so da ngaa gis ne ñun bu ñëwee yow nga stop loolu noonu ak some of these senior officials were also benefited from this right ak man nu ma dee waxee xam nga man nu ma dee wax dafa tànga man xaw ma man lu gars yi joxañ lu laa dee ñëw marto right so man xaw ma luy maslaa si yooni dëgga because soo nekkee si yooni dëgga soo demee ba commencé di maslaa rek da nekkatoo si yooni dëgga then yow dara du solve because Gambia loolu moo fa xew maslaa syndrome bi moo tax dara solve si suñ néegi sëy yi sax dara mun fa correct because everybody mu ngee maslaa bàyyi lii xëy wala lii la moo tax yow ku la doon not xoolutoon loolu bi affaire si gëraa dafa xaan ala saaga so ñu ñëw si wàllum IGP man IGP wax naa ko te dégg na ma wax ko several times don't underestimate this union I built this system balaa moo nekk union I built a system boo xam ne ni xam naa what I'm up against understand nga soo gisee ma institutionalize ko dama ko institutionalize for a reason we have an investigation and intelligence team most of them guy xamante wuñ obviously because that's the whole purpose right director of our investigation sax xamuta director of intelligence who runs it right so that is this system bu ma build ne moo tax even balaa ñoo turn into union sax so many things yoo xam ne nii man maa ko leen di kaa jot sax balaa ñëw right and we reach out to them we let them know this is what's happening and then they figure out what to do usually I give them ma ne ko ma media bi ñëw yaakamte pour boole I give them time to fix it then nga gis gars yi dem fix ko and this is what I do man ñëw pour yaaxa dama ñëw pour defar waaye soo ñëwee pour yaaxa wala we have a problem man xaw ma luy nga maa yaaxa man tam ma toog rek di ngaa non comme lu gars yi di def nii so yeah suñ intelligence team bi we're able to uncover ne he is actually involved in this he's actually because of the fact that he has a problem with whatever we're doing he has a problem the way we talk and we cannot just come talk like maslani when we are being bullied bro mas mo ñëwee tey pour bully la ndax dina am respond bu naay si yow non yow sa doom sax sooy wax am na ni nga waxee moom sax ni nga yoo si moom sax nga gis nu ma leen lucce ko léegi-léegi sax mu wax la loo xam ne ni sax su dee bi àgga at yoo xam ne dafa laa wax yoo xam ne sax yow man ngay saaga man ngay wax li man ngay tontu because of the way you are talking to that person sa doom am na fu mu am sax da nga ko jox cër soo nekkee si place da ngaa bàyyi sa xel because you have the opportunity to fix stuff right I keep giving this same example and I'll continue to give this example Lawyer Darboe for over 30 years mu ngi xeex boy mu ne moom rek a mun a yóbbu Gambia kanam for over 30 years de mu ñëw yàlla dimbala ko ba mu ñëw ba vice président si vice président boobu sax daanaka moo nekkoon président because ku nekk président mu ngi ko jox cër boo xam ne nii cër yi papa la so instead of mu use that influence instead of mu use that power
mu xelalal waa ji mu mun a achieve lu mu doon xeexee for so many years dafa ko de mu ñëw rek beewu fàtte within months mu fàtte ticket si ñëw bugg a strike ñu am problème mu ne ko fi strike dañ laa daaxa instead of nga ne okay what can we do to solve this problem because there's always a solution to a problem bro waaye because of yaa ngi toog ku la neex nga daaxa ko ku la neex nga xaaya nga foog ne yow moom jeexal nga because président mu la jàppee papa nu mujjee nga ñëw si 3 years bi jot na people were reasonable this is what we said at least soo ko def you as a leader def ko in a way ne nit ñi nañ understand ne constitution bi de lii la wala ak lii waa gannaaw kii fonkul waxam so I guess we're gonna have to let it slide ba 5 years bi jot right waaye looy wax ne ku ko fa écrit sax dama laa suu right and then ñu dem ba daaxa ko léegi mu ñëwaat mu écriwaat the same issue they create unwarranted controversies si dëkk bi now you see my point so the point I'm trying to make here mooy ne IGP ñëw na toog si système Barrow sa goro la or whatever and then if you have a problem with us with MA because MA programme la are you listening carefully am I starting to make sense here because MA programme la MA ñi ama MA problem so instead of mu professional be neutral xam ne MA lu moo def correct mu address ko defu loolu de but because that's the Gambian thing police da ngaa dem da ngeen nekk di baagante sax but ñu ngi matari foofu so when they deal with people like me da ngaa gis ne that doesn't fly because you cannot come and insult my intelligence IGP moom wax dëgg wax ni kii dëgg rek it's not about wax dëgg ñaata officers ñoo fi commit crimes serious crimes dañu hold guy accountable fii nii booy ñoo la gën a corrupt America but bés bu feeñee am nga problème it doesn't matter who you are governor sax dañ lay yóbbu jail booy lay yóbbu prison da ngaa resign by force as long as feeñut moom do your thing knock yourself out waaye bés bu feeñee may la a police officer laa wax nii sax unlawfully arresting somebody sax dañ ko yóbbu jail daxa ko because ñoom the integrity of a police force is the most important because ñoom they learn the hard way they used to be like Gambia back in the day America used to be like Gambia. Now this police will accuse her of something because of her corrupt or mu bokk si comme Gambia la ñoo def ni waaye dañ dem ba gis ne loolu suñ su saakalul pexe dëkk bi du dem kanam te dafa ñëw cause national security issue understand because people will get tired because dañ gis ne xoolal California lii years ago ñi ngi taal dëkk bi xoolal nekk li xew taay ñi ngi taal dëkk yi so loolu kañ lay dem dafa delloo dëkk gannaaw. So this is the issue. So IGP, yes, we have massive evidence on him because I tried to reach out to him. Yeah, and hence that is the situation at hand. I was going to ask that reach out again to him or to the police high command, as a leadership, or are you planning to do so? Widen the communication with them on this matter or with this issue? But then I can continue because you said you tried to reach out to him. I was going to ask that. I tried to reach out to him, yes. It's that mindset because Lola guy they were back on was and all that stuff. The family again, so this is where they connect the Gambia because it's a psychological problem. So new is they complain about something. Well, as because that happens to the internet. Like negative nonsense, they get you high or you got trying man, I'm hot shit. I'm successful and things like that, right? Why it's very common to see about issues that they have, how they treating them, how they behave. Either park and bagage on things like that. Abuse connect. The so ku ñëw rek léegi nga create something loo xam ne sax yow yaay problème bi de waaye nga dem ba gis ne jawar wala gën a dof nga dem si famille yi di manipuler situation su ko defee famille yooyu noonu su ñëwee c'est daf ñu wax la dëgg ñu commencé di wax jigéen waaye xam nga sa jëkkër la rek su waxee nga wane sa baat xam nga kër boobu jaama dafa day am so this is the issue I reach out to him mu ignore and I'm always professional
waaye man bro man nekk ma koo xam ne nii su ma la joxee opportunity to fix things ñoom xam nañ loolu for the past 4 years whatever I do whatever I have I always come behind closed doors to talk to them about it. Casey Usine Bujam tamit noonu la woon. I went behind closed doors to talk to them about to let them know this will backfire and if you guys don't stop this we will get involved and when we get involved this is what's going to happen and that's exactly what I did and that's exactly what happened. More case baa ngeen drag ba léegi. Understand nga? So if I reach out to him Mohammed Silumanega, put your personal feelings aside. I'm addressing stuff. Talk to me. We figure out, because I'm the president of the union, Mohammed ni tamil munna na sa house liye. Because when you see Gambians, you didn't know the one lo hamne li la man I know how it works. Obviously the man will figure. So reach out na sinyom, si mom personally, mo ignore. But we have massive evidence there. He is committing a crime because this is unlawful. You cannot allow a citizen or an organization to use your position to not another citizen of the Gambia or anyone. That is illegal. That is abuse of office. That is abuse of office. So who is IGP? We have to bow down. We have to we have to accept. They can do whatever they want to do to us. So no, we are not. And there's always a door. You have all tactics they play. They can go compromise executives, you compromise. That's the oldest trick in the book. Lulutamin anticipate now. I have another door for that. I have another solution for that. You compromise my people, no problem. I have another door. Look for another door. We're gonna keep going. It's a long game. We are willing to fight for the long game. And inshallah, like I said, and we will win because yalla do fan like ku togn ana yaay jame mu waxon ne dafa rule Gambia for billion years naka la mujjé fu nekkate ñu ne nga fay di wacc ñewul Gambia lu mu liggéey na Gambia transform na Gambia enjoy it ko but because of his behavior because of dafa allow power corrupt ko ñu bari la victimize ñoo xamne ni they are in a position of power today suñu ne ciap ci dëkk bi am na problème. All right, Legi, let me bring your expertise here. Ci mbir mi, because lay how ni right, mun nañu indi tamit ci national security perspective wala point of view. Lan nga foog ne moo mun a am wala moo mun a xew ci in this situation su fekkee ne police bi as ni nga ko waxee continué nañ di def lu ñoo def unlawful activities against justice for all union as ni nga ko waxee léegi lan la mun a jur in terms of national security. Waaw dafa mel ni again suñ ne gisee yow kilifa bi di def nonsense jigéen soo defee comme xam nga abusive spouse nu ngay commencé mooy comme serial killer xam nga dafa commencé si yooyu mu ñëw si mbóot yi di dégaat mbóot yi mu gis ne bi ooj bi dañ ko di satisfy right so nga ñëw dem si commencé si janax yi nga jóge si janax yi dem si yeneen animals yi nga dem ba réaliser oh man I need more nga commencé dem si nit ñi so nii la fa demee nga am sa jabar tamit di ko abuse su ñëwee benn mu miin yuuxu yi su ko miinee nga escalate to saaga mu miin boobu tamit nga escalate to dóor yi feefu wante bi dem ngeen gaañante xam nga boobu yaa create that environment because you're using force to do something loo xam ne you're not supposed to do loo xam ne you can simply talk to your spouse with respect, address issues. People do get angry. Don't get me wrong. I do get angry. Most say I do get angry. Understand that? Why don't I guess that I found a way about how many did I wanna de-escalate situation, did I wanna deviate from it, then think about it and then come back and then soon I get assess the situation and get them out on. You them. Why do you go on myself take myself leave? Because Lulu, you are escalating more and then the more you do that, do the negative for no. More tax more gis nga gis ne tey ñu bari tey seen état seen neexut waxatuma la seen cabinet li waral mooy waa kii léegi di respecté ma yow and then the next option bi nga am mooy xaaral ma tagal ko ñaareel. This is just a Gambian mindset. So now use the same analogy nga transfer ko si IGP nu moo doxalee nii I'm the IGP mu dem ba joxe unlawful order ba messed up because lii nekkul back indi dina nekkul naa ni no mbaxale o Jammeh era de non o Barrow era
TRC, all these people walking around, how many they committed horrific crimes out there. Our generation is different. There's always a door. He will be held accountable. So I mean, how many they have my mindset. They have what kind of heart I have, and I have those in the union. And drivers, it mean, there are issues right there. I'm not drivers at New Zealand sectors. They are not being victimized. They change their attitude because one guy Gambian be so abuse so if you have someone like me, even so my race, I don't want to have that satisfaction because I already know them because that's how we are programmed. If somebody is gonna kill you, they already made up their mind. So look at my it's already been decided. So I'm not going to give you that satisfaction. Baral money and it is what it is. If it's time to go, time to go. So I have those people in the union, especially the transport sector. So not to say like for example, Director Drame, buko Lamin Jere, Lamin Jabare Fale, Manina Babu Force, Jelesun Manifesto, Joko General Transport Union. You should have been there to see Nakala active. Dafa dem ba jeex xam nga dem ba jeex dem ba ragalatu dara man I was on the phone the whole time. I heard the whole conversation. Dafa nga ku téye sa bag yaa ngi sol uniforme mel doo dem fii tey dee rek si kanami police station xam nga ne yow for example loolu su escalator boobu noonu daay nga daame gaañ ko wala mu rey ko case bu dem fen because he unlawfully executed his duties. What the police is very understanding how the court system works because they are so used to backing one another. Motor police is very new guy you have problem. They complain. You make us send senior money or command. They are not taking care of them. Most of them they are angry. So there are all these contributing factors. From a to answer your question, national security standpoint, I'm coming drama, no behavior that day. This is how I feed my family. And we dig a man now slow hamneni sa at the level, Bulang can jelko. What do you think gonna happen? There's always gonna be problems. You can have all the army, all the military in the Gambia, in the world, but eventually, don't say I'm jama yotamen. All America, Trump knew the yard of the they are divided. President Ifi, Venezuela, non la mujje, moo tax ñu muy ko snatch. America si mënuñ Venezuela bro. Venezuela yàgg nañ si dëkk bi am nañ ay commando, am nañ ay trained individuals, right? Bagage yu gay am were supplied. They were supplied from one of the most advanced countries, mooy China ak Russia, Iran tamit, right? So yow loolu nga wax ne loolu mënta di teg luy dugg si dëkkam. It's simple. So gisee CIA bi ñu jiital CIA bi foofu noonu. They targeted ñoo xam ne they are hungry for power. System bi daf na ñaaka favor. You use those people jox gars yi loo xam ne ni comme lu ma yàgga wax rek ngay jox nit ñi yax kenn ñëw jox sa xaj yàppa si ku moo dem du dafa focus si ku moo jox yàppa jox leen yàppa ñee leen time bi ñu ngi dugg si disarm naka lañ ko waxaate ñu disarm lifin yi. And then another disadvantage with the way Barrow's administration is going, it's gonna backfire. Happen na si Jammeh. So comme nga toroxal yow sa jabar gisoo ñu ne toroxal sa jabar su jabar yi ñu ngi toj kaas si dëkk bi secret lu fa nekk. So this is the problem. So this is what we're gonna do, and this is what's gonna happen, because we are ready to fight for the long game, and we will always win, because we are calm. And then also, we are not irrational. We don't make irrational decisions. But I have my reasons why I do that. But when it comes to actions, when it comes to planning, inshallah, mark my word, we will win the Sobayala. All right. But thank you again for that message. Legi,
Mr. Vice, you again ma bring la back ci loolu li nga xamante ne Fodder ML of course clarify na ko wala leeral na ko ndax nga ko gisee ci situation bi from the again involvement police bi wax nga ci sànq ba dafa mel ni ba léegi ñu ngi cee gën a dugal seen loxo ba ma ngi doon wax ne seen interest ci mbir mi so mu ngi wax fi ML mu ngi wax ne like is about retaliation police bi dañ xala daanaka mere di union ci nuñ doxale ak ñoom surtout ci mbiri mandatory fine bi ak yooyu xëy na moo tax ñu ci gën a dugal seen loxo but again maybe lu ci gën a yéemu mooy njiit li ci boppam la gently Sidi Maktar Touré di IGP moom ci boppam mu ngi ci mbiri so if that is the case am si ni nga ko waxee léegi loolu beneen mbir la naka nga jàngatee loolu te police bi dañ war a doxal yoon loi ak ci ak yemale for instance. waaw jërëjëf Mr. Kanté jërëjëf Mr. President kàddu yi am na solo loolu moo li war sax police bi dafa war a doxal yoon doxal loi ak moo doon koo xam ne liggéey bi si ko def lu ci amal parloo mooy daf ci war a tëddee njaaxaanaay kon loolu la ñu war a séntu ci police bi nga xam ne moom lañ dénk pour mooy seetu wàllum kaaraange bi réew mi ak nit ñi seen am ak seen i dëkkuwaay waaye comme ni ko Mr. Président wéralee rek ci jamono bi taxawaay bi nga xam ne ñoom amal nañ ko kon dafa mën ni dafa fen leen ne union bi dañ leen mujjee singili maanaam ñu ngi xoole union bi beneen bët boo xam ne ni amaana mën naa koo dippee ne sax xëy na dañu bëgg a nas ay pexe yoo xam ne dinañ sàkkal pexe union bi waaye jàpp naa ne daal mbir bi sax warta àgg foofu noonu parce que bu nekkee ne kuréel bi ci jamono bi dafa taxaw ngir la mooy def mooy dafa nekk ngir di jàppale askan bi di liggéey boo xam ne nii amaana réew mi dinañ ci gisee njëriñ parce que union bi la mooy xeex da ngaa gis ne loolu lépp njëriñu réew mi la mooy économie bi nga xam ne suñ koppar yi nga xam ne ñaareel ñu ngi ko génne ci réew mi di ko yóbbu ci yeneen réew te loolu moo noon des ci réew mi doomu juróom mi mën fay war a mën a toog pour amal fi am liggéey suñu liggéey ba noppi mën cee gis seen bopp loolu moo nekk taxawaay union bi soo nag su nekkee ne ñoom dañ nekk ñoo xam ne ñoom lañ dénk ñuy seetu wàllum kaaraange biir réew mi wareef la pour ñu taxaw ngir jàppale union bi ci liggéey yi nga xam ne ñu ngi ko amal waaye waruñuy xalaat sax di nas ay pexe yoo xam ne amaana di leen sàkkal pexe li nga xam ne mooy kuréel bi ku yaakaar naa ne loolu doon loo xam ne nii war nañ ko séntu ci ñi dénk ñuy seetu ci lépp loo xam ne dafa aju ci wàllum kaaraange bi réew mi waaye comme ni ma ko di ko waxee rek lii yëpp dina doon loo xam ne lii dafa foog mu ñëw lii moom mënut a ñàkk ci mbir yi moom waaw foog lii am parce que lii sax yow su nekkee ne yow da nga doon ab liggéeykat boo xam ne pare nga pour liggéey lii dafa la démotivé maanaam dafa yokk jom pour nga gën a farlu nga xam ne yow li nga def ni amaana xëy na soo poussé rek li nga ci bëggoon di nga ko am waaye bu nekkee ne gàllankoor dafa ñëw nii rek wala jafe-jafe dafa ñëw nga commencé dellu ginnaaw wala nga mën a ko ragal dafay fi ne yow amaana li nga wax na ko ci yow te loolu gisuñ ko ci taxawaay li nga xam ne moo nekk union bi kon yaakaar naa ne daal wàllum ngéeroo bi ak ngaayo bi wala taxawaay bi nga xam ne amaana ñoom dañ jàpp ne union bi moom la taxawu xëy na su nekkee ne ñoom loolu fimbawul leen amaana loolu leen neex parce que su nekkee ne yow da nga doon nekk ci système bi maanaam nga doon koo xam ne yow da nga yàgg di njëriñoo li nga xam ne moo nekk ci réew mi te loolu njëriñ bi yéen leen dina koo jëriñoo ëpp doole gi ci askan wi ñu ngi ci amee loraange bu nekkee ne benn kuréel dafa ñëw pour faciliter soppi doxe ngir loolu indi ci soppeeku yow bu nekkee ne da nga cee njëriñoo loolu pour support ko dina dooloo xam ne ni amaana dina jafe ci yow te loolu it boo xoolee ba ci biir mu ci mbir mi maanaam ñoo xam ne ni xëy na ñoom yàgg nañu njëriñoo ci li nga xam ne ñu ko gis ci réew mi te loolu mu ngi indil jafe-jafe bu nekkee ne tax kuréel bi nga xam ne mooy justice so bi mu taxawee sax yaagul mën naa koo defee ay ñetti weer sax wala ñeenti weer xëy na ci laay yem wala du ko ëpp su nekkee ne ñoom fas yéene taxaw ngir coppi doxin ci anam bi nga xam ne ñu ko gisee ci wàllum transport bi ak yeneen secteur yi nga xam ne mu ngi ci réew mi ñu cee indi jafe-jafe wala jafe-jafe di ci am bu nekkee ne dañ taxaw rek ngir loolu coppi doxin war ci am da nga gis ne loolu foog gàllankoor yi mën a am waaye man moom lu maa dénk ñu seeti wàllum police réew mi mooy ñoom dañ leen dénk ngir ñuy aar askan wi seen i dëkkin ak seen i dëkkuwaay te ñoom lépp lu ñuy def ci wàllum loi lañ ko wér kon parparloo daal waruñ ko séntu ci ñoom wala nit di leen joxañal di leen wax ne ñoom fii leen war a dem ak wala ñi leen war a support parce que leen wax ne ñoom police réew mi leen wax mooy ñoom dañ leen dénk ñuy aar réew mi wëngal képp comme loolu ne dañ fa war a taxawee ab kuréel wala di jàppale ab kuréel di beddi yeneen kuréel yi loolu su ko defee rek seen i njaboot dafa mën ne ñu ngi bedde seen i njaboot te union bi seen njaboot leen parce que ñoom dañ doon ñoo xam ne ni dañ leen
député ñoom leen dénk ñuy seeti wàllu kaaraange bi demee dale ko seen njiit ba ba wàcc ci suuf la war mooy njaboot gi yëpp da nga leen aar njaboot soo leen amee da nga leen war a yiir maanaam da nga leen war a nga def leen benn waaye bu nekkee ne yaa ngi indi par loolu rek loolu am na leneen loo xam ne mën na koo indi ci njaboot gi te nag bu njaboot boobu nag su demee nag ba gisul boppam si yow mun naa fipp te loolu su fi bu amee rek xëy na mun naa gën a doy waar lii daal loolu loo xam ne moom laa see jàngal Moussa Kanté soo defee daal woy takk der yi amaana leen gën a coppi doxin daal ci anam yi nga xam ne noonu la ñuy doxalee ak UNED bi waaye UNED bi daal lii bu mu leen bett dañ xam ne système bi nga xam ne moom leen fekk fii ci dëkk bi fii pour génne ko du doonu yomb yaa ngi ko wax léegi système bi lu yàggal la te union bi war nañu xaar lu mel ni te mu ngi am ci ni nga ko waxee léegi am kaddu yi ni mun naa tasaaro xëy na ñu ci nekk mooy kilifa police bi mun nañ koo dégg buñ ko déggee lan la ñoo mun a xaar ci ñoom ndax mun nañu xaar ñu soppi doxalin xam ne jàngat bi surtout ni ko emel jàngati ak ni nga ko waxee léegi ne taxawaay bi waroon naa doon leneen ñu fexe xëy na sax ñoom mën nañu initiate sort of waxtaan dialogue ci ñaari union yi naka la ñoo adressé such a situation lan nga mun a xaar ci moving forward from the police high command especially buñ déggee parce que lii mun ngaa expecté ku ne moo koy déglu ñoom buñ ci jotee wala kaddu yu mel ni bu la yeggee ndax mun nañoo soppi doxalin mun nañoo soppi seen taxawaay for the better for everybody ñu jéem a find a way out parce que lu nga wax ne njëriñ bi pour ñëpp la pour réew mi la pour secteur bi la war nañ xaar ñoom tamit ñu déglu everybody especially bu demee ba ML as the leader of the union dem na ba try pour reach out to them or to the IG but he wasn't ready for that foog nga ne mun nañoo change seen taxawaay basically well loolu sax yaakaar naa noonu la war a demee sa Kanté bu nekkee comme ni ma ko waxee ci jël benn ñoom dañ doon ñoo xam ne ñoom leen dénk ñuy seetu wàllum kaaraange biir réew mi te loolu waxuñu ne gox bi rek lañ war a saytu wala kuréel bi wala ñeneen da leen wax ne réew la leen wax réew mi wëngal képp mooy Gambia yëpp su nekkee ne loolu nag mu ngi am wareef la comme ñoom maanaam wàllum parparloo warta nekk si seen i liggéey comme su ne kàddu yi dégg nañ ko man su ma gis ak li nga xam ne moom laa yaakaar ne amaana dinañ ko def moom dinañ coppi doxin xool anam bi nga xam ne noonu lañ nekk di liggéey ak naka noonu lañ nekk di jëflante kuréel yi nga xam ne moo nekk ci réew mi su ko defee ñu boole leen ñu mën bokk benn gis-gis ak bokk benn yéene ngir mën a suqali réew mi mu mën a dem ci kanam lii moo doon loo xam ne moom la ñu séntu ci ñoom buñ ko defee mooy lu war buñ ko deful li nga xam ne mooy lu leen war te buñ ko deful loolu amaana mun naa indi yeneen mbir yoo xam ne dama jàpp ne sa comme mën na ko ñàkk a jar daal waaw fu nekk nii daal booy tekk déri daal li nga xam ne daal moom laa foog ne suñ déggee kàddu yi nga xam ne ci jamono gi ñu ngi ko fësal amaana dinañ coppi doxin ci anam yi nga xam ne noonu la ñuy jëflante ak nañu defee liggéey su ko defee ñu xam ne ñoom dañ fi nekkal réew mi wëngal képp waaye nekkul lañ fi ab benn kuréel rek su nekkee ne loolu mu ngi gën a continuer di wéy parparloo boobu su amee rek loolu dafa am beneen jafe-jafe njeexital boo xam ne amaana mën na ko gis mën na ko def seen liggéey te loolu gënul ci réew mi te gënul ci nga xam ne ñoom leen dikk ñuy seetu wàllum kaaraange bi dañuy Kanté. Okay, all right, thank you very much. xam naa ne li just the time bi bariwut ñu ngi lay gërëm bu baax xam naa ne just quickly ma nuyu ñu fi nekk rek quickly and then ñu maybe one final question on this matter because bëgg naa the last 5 minutes ma dégg Mr. Faye lan la am ci mbiri baagwee bi suñ gaa ñu ne de Europe rek loolu moom an initiative bi nga xamante ne police bi ñu ngi koy wax léegi waaw lii kay du poli de man séeréer yi waroon na ñoom ñu ma réew mi amu jën booy ko séeréer ñu ngi dem Europe bàyyi ñu fii naka la ñu amee jën but anyway di nuyu bu baax ñu fi nekk Mr. as always Sonja, thank you and di nuyu tamit Mr. Karanta Badji, thank you for being here and good morning. Mustafa Jeng, di nuyu tamit Arabi Jiba, thank you very much. Modu Boy, as always, ñu ko ziar momit di ko nuyu. Di nuyu Sanu Jeba, di nuyu tamit of course AST moom tamit mu ngi fi ñeneen ñi ñoo duggee Majid also is watching. Good morning and thank you for joining us. Kandala,
Also with us, Ali Jane, Alaji Seka, ñu ngi leen di gërëm daal, Dima, and of course FYG Fujis, Badu Jang, Badu, thank you. Yeah, and everybody here, kuñ lim ak kuñ limul yëpp, ñu ngi leen di wax ne thank you very much, and we appreciate your time to join us this morning. Ñu waxtaanee mbiri Gambia anyway. Yes. Just finally on this matter, Mr. Faye, again, pour ñu conclude, and then maybe one question on this bag whatever. Mun nañoo wax ne, of course, situation baa ngi escalate and things are ngi grow, but of course, tamit mun nañ expect here by the time we come back next week there'll be other development. But I know, as always, situation bi ni nga ko waxee, li ñu yàgga xam danga mun managing situations like this. Waaye tamit li ngay wax always ne doole nangu kenn buuli leen, yaa ngi ko wax sànq. So moving forward, naka nga plané wala naka ngeen plané pour handle the situation and deal with the officers and with everybody who seems to be involved ci mbir mi pour ngeen bañ ne operation bi nga xamante ne xëj na mu ngi am ci na ngeen ko gisee against the union loolu du mën a continuer waaye tamit doo leen ko nangu, lan ngeen fas yéene def pour amee better common ground moving forward? I think I am a call. I'm not going to do a call. Oh, okay. I'm not going to do a kon ñu jël ko. Okay. Ufen. Yes, hello. Hello. Good morning. Good morning to you. Good morning. How are you and where are you calling from? In South Africa. Oh, you're listening all the way from South Africa. Good to hear from you. How's life in South Africa? It's warm. It's warm here. Oh, really? Where are you in South Africa? Are you in Johannesburg or in Cape Town, or where are you calling from? Garabau. Oh, okay. All right. Thank you. And yeah, what do you want to add in this conversation? And you're talking about gambling issues. Oh. It looks like he's gone. He's gone. Somebody here? Yeah. Oh, I think I'm not time yet. I'm not in a good place. Yeah, To exactly. answer your questions, come over here, guys. Obviously, we are changing strategy to make sure that we tackle the situation. And I'm not over the next few weeks or months. We will see where we at, because we want to go guy. The guy definitely is not a solution, because that's their approach. And copying in a chain. Why there are people the more you try to oppress them, the more you give them more fire. The more you give them more fire to do what they want to do. People are built different. There are people come typical Gambian. More than you like that example a few weeks ago. Pabo how many you not chief young not put land illegally or whatever, because they form say their own tribunal courts to talk about or whatever it is. For free, what would they for free? The moment don't jail to fully don't be don't be communicate because don't be hamna what we fight for, what we stand for. Time no, but our union bisa. Muy excuse so have buguma guy escalate things buguma ñi see that mindset because we ko oppress so no ragal no waroon def the first time non la mujjé ñëw def because when things got escalated mu dem nga xam ne dafa waram doomam bi feebar na mu te jaay laanam bi pour yóbbu doomam bi Sénégal ba doomam bi dee. Now all of a sudden, the you guy mile to in and out of jail and prison because of it's a system, it's a systematic corruption going on. Then we even added some pressure. Then even commenced to gain control, but because of that mindset, more so Gambian they used to that. Anybody in power, I think or pressure correct, but people are different. People are built different. So, come vice nunca here. The only way to peace and stability at Jama, whatever it is, mo nga def lu war.
You cannot put your feelings while enforcing the law. You cannot enforce more than in the law. Your cultural beliefs, your personal feelings, or whatever. Like for example, one of our chairman got into it, cigaras bi. Right, but when you have motor, mom then go set up because General Transport Union they use his own best friend because what happened was in Munyes, Kokunonu, Momone kon chairman, Mosin chairman, the assistant chairman. So at that point, General Transport Union Hichako, Hichaben Waji, Haritambi, go Hiche, New Joko Plasi, Mom, or Plus Mekon. I will create conflict. So nekkee façon xar yooyu noonu ngay nangu nit mu dugg sa diggante koo xam ne da ngeen yàgga for years so lu xew mooy mu ñëw teg loxoom bi si kaw loolu moom la ñu assault sax soo ko gisee according to what we received teg loxoom bi si kawam ni comme bi ko waxaa ne den kooku puus ko te waxumaa yow so puus boobu obviously is a common assault waaye Gambien si xamuñ loolu waaye because of this ñi ngi use loolu noonu opportunity boobu noonu ñi ngi sensitise nit ñi si Gambien wan ne nit su ñëwee nit su ñëwee sa di use a cause or whatever bu njëkkaa dóor soo njëkkee dóor am na problem because common assault only foog naa mën nga sentenced up to 1 year just a common assault then nga am assault with bodily harm comme soo ko si gaañee moom nga dem ba 5 years I believe so lii yëpp ñi ngi jàngal gars yi loolu ne bu njëkkaa dóor bu njëkkaa def whatever so bàyyi si biir so loolu situation boobu xoolal for example situation boobu rek ñu ngi bëggoon a bail the same day because the incident wasn't even that much of a big of a deal. But except same regional chairman, General Transport Union, they use that opportunity. You use that SO of that station because that day link up bail. Assistant station officer from now more wanna bail, grand bail, right? What begin, right? You call that chairman of General Transport Union. You call SO, whatever it was. Harry then Koku mu. Lifin deny bail because they have a discretion, yeah. So which is fine. Man, when I contacted the person, when I go, what's the issue? I mean, why I'm going to grant bail? Why after my decide like me play God, me decide in fact said don't go bail. Man, I do that. For security reasons. Man, I go what security reasons? I'm going you guys young and say. Me for I'm gonna end. But I go, okay, no problem, because I'm not gonna beg you. But I go, that's what you want. But I go, 72 hours you didn't go by. Because I'm not one day, look param ni, because I don't am from him. And yara bang kuneka si living in naga, kuneka si Jiro Sin Chairman, because he knows he is ready for anything. After my talk health affair, man, no, this is not gonna fly. After I go 72 hours, one the following day, selling by Wally. So the point more, I don't have a problem if you genuinely say that you're not gonna grant the person bail. I get that. Yes, you have the discretion, you do your analysis, whatever, based on your analysis. And it should be legit, not nonsense security reasons. What security reasons? So I don't have a problem with that. But if you allow a civilian they want to develop it because they use anger because that's what is going on in the Gambia, bro. They don't focus on the job. They use their position. Well, I'm not saying had a problem. Well, I said worker. You use your position. You're punished. You bury you mile to take. Lolo mo same problem. You bury you mile to lolo mo same problem. And we call ourselves what? Humble people. Look at it was in media. They support them daily 5 times a day. Wala nga dem church. Wala ya xam lan nga gom. So mbir mi nii la moo tax ñu ne leen ne tubaab bi suñ dee ñoom ñooy fees àjjana booy. You bari nañ dee laka. So this is the issue. We are changing strategies and inshallah we will win. We will win inshallah. I can tell you this because ñun ñëwuñ pour nga tàccul ñu. Ñëwuñ pour nga like ñu or dislike ñu. Dañ ñëw pour liggéey. Nga fekk ñu si nañ liggéey. Fekk loo ñu si ñu liggéey because liggéey bi yaa nañ ko def inshallah. All right, thank you very much. Once again, Chileral Biamna Solo, and I hope things will get better moving forward. And with these developments, there's a lot at stake, but with the strategy that you intend to put in place, I hope there'll be more development. And by the time we come back next week, then I hope some of these tensions and escalation is hopefully, inshallah.
And we have about 3-4 minutes remaining, and I just want to quickly have your take on the Bagwe issue. Police B, I just look at the update they are given. Get them round to engage communities that Nini Funyo Depale, Jinak and other communities, and with the immigration department as well. Yam time giving updates similarly. But what's more interesting is whilst they're doing this, people are still want to go in and they want to go because just they have just stopped, this top 3 suspected would be migrants, both at Bara, Jinak, Cropping Point. So, what is your view on this quickly, Mr. President? And do you think the security can deter people going? Because apparently a lot of people have died in recent times. Or do you think it's what they are doing now is something they should have done earlier to avert the situation? And people feel they don't have hope in our country, and that's why them. So said law, immune system, they how we respond to things when the government will or whatever. Ne your hate but like a wow government without providing you with other alternatives, right? This will never end because what they do when I'm looking at Bonsi Aronamoy when you are not genuinely doing your job, but you're doing it for impress visibility or because you are facing maximum pressure from Spain or from other countries, you migrate and you disturb guy, right? So obviously this is what will happen. You will come out and like, for example, speaking of which, earlier this morning, I saw officers in the put them patrol see living like see for make sure living like the way they dress, I assume those are undercover individuals, right? But then you are a plainclothes officer. You largely post social media. How do you expect that operation to go? You think you're gonna succeed? I mean, if you succeed, no matter how Hana bandi negative of that. Because a bandi you very so you get a face and hell, they don't do social media because Lunega police in you post. Because that is part of look at it differently, it's correct. Because that is part of another way you can control the border and all that stuff. Understand? You create an intelligence network, a safety net. Right? Put the post when they are supposed to be discreet or in disguise. No make sense. So lead them. Dafa melni yow tay suma waxon suma njabot ne man suma nekk di provider suma njabot, right? Suma yow ni gis ma yeneen restaurant all the time maa ngi defaral nit ñi si biti, right? Waaye man nekk ma defaral suma doom njaboot yow suma doom yi loo xam ne nii defal naa pour buñ feel ne maa ngi nekk leen gaay ma ñu bëgg a dem si biti pour uti may leen noo doo dem. You think that's ever gonna end? No, problem like mujjee rek because I am not genuinely taking care of them because maa ngi samba ala si biti waaye suma njaboot yaa ngi torox loolu yàlla sax duma ibil wërsëg moo tax yàlla def laa nekk di source problème yoo xam ne sa understand loo fu moo jógee because nekk loo tobal sa njaboot so lii du mos a dem fekk boole wuñ ko système boo xam ne comme ñun tey lu ñoo xee nii yow provide loo a better transportation system for your people to benefit from it just like how other countries are doing so ñun ñu ngi xee pour foreign vehicles yi ñu génna su ko defee ñuy migrate nii most of them are drivers most of them ñoo xam ne doomi driver lañ dañ xëy suba gis ne ñoom seen papa dañ leen fekk loolu la ngay xam driving la ngay xam transport secteur ba nekkul di dox so yow fu nekk nii ni nga xeexee noonu ni ngeen gas yaa ngi tuur suuf yaa ngi dugal suuf and yet still nga ne kooku bu mu dem uti lekk foo xam ne nii fu mu foog nekk moom fu mun na fa am xam nga loolu make sense. So the way they enforce the laws in the Gambia is irrational, bro. They respond to pressure instead of being proactive and do the job. And come Vice President Bunko here, send training nang ko ham si sen liggéey. Di nga xam nak ci training ko na training ko. Ni xam nak lu mo def they genuinely doing it or not. So xam na time bi jeena waaye dem na ñëw na daal. To answer your question, the way they treating the situation without providing them with other alternatives, it will never stop. Mujjee dañoo clash
can I retaliate? Because these people now, they do have weapons. They know what officer Rayland. Simple as that. That's how it's going to end. And just be on the lookout for that. I'm going to but these are facts. So stop as a family, put them uti lega, never provide guy lega. No more you got in last time. No more you got to a kiri na papa. Ki kiri na ya. Because you go oppress how many even logo be menen pumu different logo papa mom time. Why I'm gonna use force pour stop ko. No more that dafa mer. Yeah, definitely. All right, thank you very much, and like to say time bi jeex na so xam naa ne fi la ñu conclure rek Vice lan ngay tëjee xam naa ba next week inshallah finally Mr. Sen. Anyway, thank you very much. Thanks to everyone. I think Nate is off, and we want to thank you all for being here. ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax. It's been a pleasure again to meet here and discuss matters relating to our country, transport, security, this irregular migration budget, and everybody. So, the President, you will conclude. We want to thank everybody and see you guys next week, inshallah. Yes, sir. Just in time daily program. Change before we start seeing. From start seeing by the way you raise your kids. Buru such a in a way that obedient too much. Like to the point because no money dal Gambia. I just come from the time I had a why you halaga. And I remember I'm sorry, or jikas I don't say you lawan wa halaga belegi. That don't make good sense. So Nilan teaching do must want to know like a say guy. Be respectful. I'm gonna be kind.